మా లాస్ట్ క్లాస్‌లో dissolution of the partnership కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా! Now we'll be starting a new unit, new chapter. So in that partnership chapter, next unit, that is piecemeal payment. Piecemeal payment. Heading note చేయడము. Unit number 7. Piecemeal payment. Now listen. My piecemeal payments is just dissolution partnership procedure అని చూసారా? అలా ప్రొసీజర్ ఏముంటదమ్మా? బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ మన ఆన్సర్ డిపెండ్ అయి ఉంటది. బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్. పీస్‌ఫుల్ పేమెంట్ వినండి. సో పీస్‌ఫుల్ పేమెంట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనకు ఉండాల్సిన క్లారిటీ ఏంటంటే ఒక 3 క్వెషన్స్‌కి ఆన్సర్స్ క్లారిటీ ఉండాలి. 3 క్వెషన్స్‌కి. క్వెషన్ నంబర్ 1. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిసొల్యూషన్ టెల్ మీ స్టెప్ నంబర్ 3. రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అసెట్స్ సెల్లింగ్. ఎయిదర్ బై సెల్లింగ్ ఆర్ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్. ఇప్పుడు ఉన్న అసెట్స్ అన్ని ఒకేసారి సేల్ అవుతాయా? ఆర్ ఎల్సా గ్రాడ్యువల్ గా వన్ బై వన్ సేల్ అవుతుందా? వన్ బై వన్ సేల్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా? ఉన్న అసెట్స్ అన్ని ఒకేసారి సేల్ అవుద్దా? ఆర్ ఎల్స్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్? సో దాని ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? వన్ ఆఫ్టర్ వన్. సో వన్ బై వన్ సేల్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి వన్ బై వన్ సేల్ అయినప్పుడు సేల్ అయిన వెంటనే క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకుంటామా? ఆర్ ఎల్స్ అన్ని సేల్ అయిన తర్వాత క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకుంటామా? సేల్ అయిన వెంటనే ఇమీడియట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. ల్యాండ్ బిల్డింగ్ రెండు ఒకేసారి సేల్ చేయాలా? ఆర్ ఎల్స్ ల్యాండ్ సెపరేట్ గా బిల్డింగ్ సెపరేట్ సేల్ చేయొచ్చు కదా? సో ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఒక దాని తర్వాత ఇంకోటి సేల్ అవుతుంది. ఆర్ ఎల్స్ రెండు ఒకేసారి అయినా నో ప్రాబ్లం. బట్ జనరల్ అసంప్షన్ ఇస్ we will sell assets one by one gradually. And we will receive amount for selling that assets one by one after one. అన్ని సేల్ అయిన తర్వాత క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకుని రూల్ ఉందా? లేదు కదా? సో వన్ ఆఫ్టర్ వన్ సేల్ అయిన వెంటనే క్యాష్ కలెక్ట్ అవుతుంది. సరే, ఇప్పుడు వచ్చిన క్యాష్ దేనికోసం యూటిలైజ్ చేస్తారమ్మా? నెంబర్ 1, సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. ఆఫ్టర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఏం చేస్తారమ్మా? బ్యాలెన్స్ ఏదైనా క్యాష్ ఉంటే పార్ట్నర్స్ కి పే చేస్తారు. అంతేనా? Suppose example, we are having 3 assets. And at the same time we are having one liability. మరి 3 అసెట్స్ సేల్ అయిన వెంటనే ఒక అసెట్ సేల్ అయిన వెంటనే క్యాష్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకో అసెట్ అగైన్ క్యాష్ ఇస్తుంది. అగైన్ వన్ అసెట్ అగైన్ క్యాష్ ఇస్తుంది. మొత్తం అసెట్స్ అన్ని సేల్ అయిన తర్వాతనే పేమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుందా? ఆర్ ఎల్స్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అసెట్ సేల్ చేసాం అండ్ వి రిసీవ్డ్ క్యాష్. వచ్చిన క్యాష్ ఎంత ఉంటే అంత క్రెడిటార్ కి పే చేస్తాం. అగైన్ సెకండ్ అసెట్ అగైన్ రిసీవ్డ్. అగైన్ వచ్చిన క్యాష్ క్రెడిటార్ కి పే చేస్తాం. అంతే, అన్ని అసెట్స్ సేల్ అయిన తర్వాత ఉన్న క్యాష్ ని క్రెడిటార్ కి పే చేయాలా? అలా అనుకుంటే అన్ని ఒకేసారి సేల్ చేస్తాం కదా, వన్ ఆఫ్టర్ వన్ అవసరం లేదు కదా. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? పేమెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్టర్ వన్. అండ్ రిసీట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్టర్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా? రియలైజ్ ఆఫ్ అసెట్స్ అన్ని ఒకేసారా? వన్ ఆఫ్టర్ వన్. అండ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ అన్ని ఒకేసారి సెటిల్ చేస్తాం వన్ ఆఫ్టర్ వన్. ఆ క్లారిటీ ఓకే సార్. ఈ 2 పాయింట్స్ కామన్ సెన్స్. పాయింట్ నెంబర్ 3 వచ్చేసరికి, సరే సార్ లయబిలిటీస్ పే చేయాలి. అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఒకటే ఉందమ్మా, క్రెడిటార్ ఒకటే ఉంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీలో క్రెడిటార్ ఉంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం రెంట్ పేయబుల్ ఉంది. ఆర్ ఎల్స్ క్రెడిటార్ ఉంది, గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ పే చేయలేదు, ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఉంది. ఆర్ ఎల్స్ క్రెడిటార్ ఉంది, సాలరీ పేయబుల్ ఉంది. మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్రెడిటార్ కి పే చేయాలా, సాలరీ పేయబుల్ కి పే చేయాలి? ఎవరు చెప్పారు? ఆఫ్టర్ సేలింగ్ ఆల్ ది అసెట్స్ వచ్చిన అమౌంట్ ని లయబిలిటీస్ పే చేయాలి, కరెక్టే. బట్ ఇక మన దగ్గర ఉన్న లయబిలిటీస్ లో మా క్యాపిటల్ కూడా లయబిలిటీయే కదా? చెప్పండి, క్యాపిటల్ కూడా లయబిలిటీ కదా? ఎస్.
ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఆర్డర్ తెలుసుకోవాలి. ఇప్పటివరకు మనం ఏం చూసామమ్మా? లయబిలిటీస్‌కి పే చేయాలి. ఎంత పే చేయాలో చూసాం అంతే. బట్ ఆర్డర్ ఏంటి? ఎలా పే చేయాలి? ఆర్డర్ ఏంటి? ఎలా పే చేయాలి? ఓకే. బట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్‌మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఈస్ ఔట్ సైడ్. బయటోడికే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలమ్మా. అంతే గదా! అవునా గదా! ఇంట్లోళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవుతారు. బయటోళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు గదా! బయట వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవ్వాలనుకున్నా గాని ఇంట్లోళ్ళు అవ్వనివ్వరు. ఆబ్వియస్‌లీ అంతే గదా! రిలేటివ్స్ వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకే ప్రయారిటీ ఉంటది. అంతేనా? సో, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ పార్ట్నర్‌కి లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటదమ్మా. బికాస్ హి ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఓనర్. సో, ఓనర్‌కి లాస్ట్ ప్రయారిటీ, ఔట్ సైడర్‌కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఔట్ సైడర్‌కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. మరి ఔట్ సైడర్స్‌లో కూడా ప్రయారిటీ లిస్ట్ ఉంటది. ఔట్ సైడర్స్‌లో కూడా ప్రయారిటీ లిస్ట్. సెక్యూర్డ్ ఔట్ సైడర్, అన్‌సెక్యూర్డ్ ఔట్ సైడర్. సెక్యూర్డ్ ఔట్ సైడర్, అన్‌సెక్యూర్డ్ ఔట్ సైడర్. Example, we took a loan from bank by mortgaging our land. That is a secured creditor. ఫస్ట్ మరి ల్యాండ్ సేల్ చేయాలంటే ఇక రీపేమెంట్ చేస్తే ల్యాండ్ మనకు రిలీజ్ అవుతుంది. అవునా కదా! సో, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్‌మోస్ట్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్‌కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. అది అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అన్‌సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్‌కి ఇవ్వాలి. అయితే ఈ సెక్యూర్డ్‌కి, అన్‌సెక్యూర్డ్‌కి మధ్యలో ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్ అని వస్తుంది. ఎవరమ్మా? ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్. సెక్యూర్డ్, అన్‌సెక్యూర్డ్ సంబంధం లేదు ఇంక మనకి. వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఆఫ్టర్ సెక్యూర్డ్ వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. సార్ ఎవరు సార్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్‌కి సాలరీ పే చేయాలి. సాలరీ పేయబుల్. ఎంప్లాయీ డ్యూస్, వర్క్‌మెన్ డ్యూస్, గవర్నమెంట్ టాక్స్ పేయబుల్స్ ఇవేంటమ్మా దీనికి సెక్యూరిటీ ఉంటదా? నో. ఓకేనా. ఒకసారి ఆర్డర్ చూసుకుందామా? నోట్ చేసుకుందాం. దేనికమ్మా ఆర్డర్ ఇది? సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. ఆర్డర్ ఆఫ్ మేకింగ్ పేమెంట్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ మేకింగ్ లయబిలిటీ టు మేకింగ్ పేమెంట్ టు లయబిలిటీ హోల్డర్స్. ఆర్డర్ ఆఫ్ మేకింగ్ పేమెంట్ టు లయబిలిటీ హోల్డర్స్. సరే మనం ఏం చెప్తున్నాము? అసెట్ సేల్ అవ్వాలి. వచ్చిన అమౌంట్‌ని లయబిలిటీస్‌కి పే చేయాలి. మరి అసెట్ సేలింగ్, పేమెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ ఇదంతా ఏమవుతామో ఏ ప్రాసెస్ దీన్ని ఏమంటారమ్మా? రియలైజేషన్ ప్రాసెస్. రియలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్ సేల్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న క్యాష్ నుంచి రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఉండాలి కదా బ్రెయిన్‌లో. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. ఎందుకంటే రియలైజ్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ పే చేయందే అసెట్ సేల్ అవ్వదు. అవునా కదా! సో, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటమ్మా? రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. సార్ మీరు 1 ఆఫ్టర్ 1 అని చెప్తున్నారు కరెక్టే. 1 ఆఫ్టర్ 1. ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ ఉంది. మనకొక క్రెడిటార్ ఉన్నాడు. ల్యాండ్, బిల్డింగ్, డెటార్స్ 3 అసెట్స్ ఉన్నాయి. స్టాక్ కూడా ఉంది. 4 అసెట్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ సేల్ అవుతే మనకు టోటల్ రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్స్ ఎంతో ఐడియా వస్తది. మరి ల్యాండ్ సేల్ చేసిన వెంటనే క్యాష్ వస్తది. ఈ క్యాష్‌ని మనం రియలైజ్ ఎక్స్‌పెన్స్ ఎంత మైనస్ చేయాలి సార్ అంటే వి నీడ్ టు ఎస్టిమేట్ ద రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్స్. మొత్తం రియలైజేషన్ ప్రాసెస్‌కి ఎంతైతే ఖర్చవుదో అది ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి. ఎస్టిమేట్ చేసుకొని ఆ అమౌంట్‌ని సెపరేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? ఓవరాల్ రియలైజేషన్ ప్రాసెస్‌కి ఎంత ఖర్చవ్వచ్చు? We need to estimate how much amount may be utilized for the purpose of realizing assets. For the purpose of realizing assets. Because ఆ అమౌంట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అవైలబుల్ ఉండదమ్మా మన దగ్గర. అందుకే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అవైలబుల్ ఏంటి? నెట్ రియలైజ్డ్ వాల్యూ. నెట్ రియలైజ్డ్ వాల్యూ. ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ సేల్ చేస్తే 5 లాక్స్ వస్తది. బట్ సేల్ అవ్వాలంటే 10,000 ఖర్చు పెట్టాలి. మన దగ్గర అల్టిమేట్‌గా ల్యాండ్ నుంచి ఎంత రికవర్ అయినట్టమ్మా? 4,90,000.
ఇప్పుడు నువ్వు క్రెడిటార్కి పే చేయాలంటే 5 lakhs పే చేయాలా, 4,90,000 4,90,000 మన దగ్గర ఏదైతే అవైలబుల్ అది మాత్రమే పే చేస్తాం, రైట్? సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటమ్మా, రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. మన చేతికి అమౌంట్ రావాలంటే వీ నీడ్ టు ఇన్కర్ రియలైజేషన్ కాస్ట్. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటమ్మా, రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇనీషియల్గా తెలుస్తుందా యాక్చువల్గా? నో. సో ఫస్ట్ మన బ్రెయిన్లో ఏముండాలమ్మా, ఎస్టిమేషన్ ఉండాలి. ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్ సపరేట్ చేయాలి. సార్ మనం ఎస్టిమేట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ వస్తాయి సార్, సార్ ఎస్టిమేట్ చేసిన కంటే తక్కువ వస్తాయి సార్, అది లాస్ట్లో చూసుకుందాం. యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఏంటో చూద్దాం, ఓకేనా? డన్. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటమ్మా, రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రయారిటీ ఈజ్ సెక్యూర్డ్ లోన్. సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్. ఎవరమ్మా? సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్. ఎగ్జాంపుల్ మార్టగేజ్ లోన్, లోన్ ఆన్ బిల్డింగ్, హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్. ఇవన్నీ ఏంటమ్మా, సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్. అంటే మనం పేమెంట్ చేయాలి, వాళ్ళ దగ్గర మన సెక్యూరిటీ ఉంది, సో ఆ సెక్యూరిటీని రిలీవ్ చేసి పేమెంట్ చేయాలి, ఓకేనా? సో సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటమ్మా, రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. సెకండ్ ప్రయారిటీ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్. అండ్ థర్డ్ ప్రయారిటీ ఈజ్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్. థర్డ్ ప్రయారిటీ ఏంటమ్మా, ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్. ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ డ్యూస్, ఎంప్లాయీ ఆర్ వర్క్మెన్ డ్యూస్. గవర్నమెంట్ డ్యూస్ ఆర్ ఎంప్లాయీ ఆర్ వర్క్మెన్ డ్యూస్. అంటే గవర్నమెంట్కి మన సైడ్ నుంచి ఏమైనా పే చేయాలో చెక్ చేయండి. పే చేయాలనుకోండి, సెక్యూరిటీ క్రెడిటర్స్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి. అండ్ దెన్ మన ఎంప్లాయీస్కి, మన లేబర్స్కి, మన వర్కర్స్కి ఎవరికైనా పే చేయాల్సి వస్తే అది పే చేయండి, ఓకేనా? దెన్ మీకు ఇదే లిస్ట్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్. కార్పొరేట్ మీ సార్ ఉంటారు కమ్మా, ఆ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ చెప్పేటప్పుడు లిక్విడేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనే టాపిక్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే న్యూ సిలబస్ యాడ్ చేసినట్లే తెలియదు. ఒకవేళ లిక్విడేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటే సేమ్ ప్రయారిటీస్ మళ్ళీ అక్కడ వస్తుందమ్మా. గవర్నమెంట్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్కి సపరేట్ టాపిక్ ఉంటుంది, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, ఓకేనా? ఎవరెవరిని కన్సిడర్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ వర్క్మెన్ డ్యూస్ అంటున్నాం. వర్క్మెన్ డ్యూస్ ఎంత వరకు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, 4 months శాలరీ వరకు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇట్లా ఒక స్పెసిఫిక్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, కంపెనీస్ యాక్ట్లో చెప్పారు, ఓకేనా? అది అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. బట్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఎక్కడ విన్నారా అంటే, ఎస్ సార్ గ్రూప్ 1 డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్లో పీస్మిల్ పేమెంట్స్ విన్నాం సార్ అని ఒక ఐడియా ఉండాలి అంతే. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. సెకండ్ ప్రయారిటీ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్. థర్డ్ వన్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ unsecured creditors, unsecured creditors plus any deficiency in secured creditors. Unsecured creditors plus any deficiency in secured creditors. సార్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఓకే సార్, బాగానే ఉంది సార్, మరి ఇదేంటి సార్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఏంటి సార్? ఇంట్రెస్టా? ఇక్కడ చూడండి, సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ అంటే ఏం చెప్పాం మనం, లోన్ టేకెన్ ఆన్ అసెట్. లోన్ టేకెన్ ఆన్ అసెట్. సపోజ్ వి టుక్ ఏ బ్యాంక్ లోన్ rupees 100 lakhs బై మార్టగేజింగ్ అవర్ బిల్డింగ్ ఆర్ ఎల్స్ ల్యాండ్. ఒక బిల్డింగ్ మార్టగేజ్ చేసి తీసుకున్నాం, బిల్డింగ్ సేల్ చేస్తే 90 lakhs వచ్చాయి, 90 lakhs పే చేసాం, బ్యాలెన్స్ 10 lakhs ఉంది చూసారా, దాన్ని డెఫిషియన్సీ ఫర్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ అంట, ఓకేనా? సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ అంటే ఏదైనా ఒక అసెట్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చేసి లోన్ తీసుకొని ఉంటాం కదా, ఏదైతే సెక్యూర్ ఇచ్చారో అది కూడా సేల్ చేయాలి మనం, అది కూడా మన అసెటే. సో సేల్ చేసిన తర్వాత రికవర్ అయిన అమౌంట్ వాళ్ళ డెట్ పే చేయడానికి యూస్ చేయాలి. మనం సేల్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఎంతమ్మా, 90 lakhs, బట్ మన లోన్ ఎంత, 100 lakhs. సో 90 lakhs వరకే సెక్యూర్ లోన్ అనుకోవాలి, రిమైనింగ్ 10 lakhs ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్, ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్, ఓకేనా? డన్.
మన లోన్ తీసుకున్నాం 100 lakhs, మనం ఇచ్చిన సెక్యూరిటీ 50 lakhs. అంటే ఇప్పుడు ఆ 100 lakhs 50 lakhs సెక్యూర్డ్ లోన్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 50 lakhs అన్‌సెక్యూర్డ్ లోన్. దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నంబర్ 5, పార్ట్నర్స్ లోన్. పార్ట్నర్స్ లోన్. And next last point is partners capital. చెప్పండి ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. సెకండ్ వన్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్. థర్డ్ వన్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్. ఫోర్త్ వన్ అన్‌సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ ప్లస్ ఎనీ డెఫిషియన్సీ ఇన్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్. ఫిఫ్త్ వన్ పార్ట్నర్స్ లోన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. దెన్ ఒకసారి ఆర్డర్ చూసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి. అదే ఆర్డర్‌లో పే చేయాలి. ఓకేనా? ప్రతి క్వెషన్‌లో ఇవన్నీ ఉంటాయని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకండి. నేను మాక్సిమం కేస్ చెప్తున్నా. అసలు మన క్వెషన్‌లో ఒక్కసారి కూడా ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఉండదు. ఇన్ కేస్ మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్‌లో వస్తే ప్రయారిటీ ఎంత ఉండాలమ్మా? థర్డ్ ఉండాలి. ఓకేనా? అంతే కదా! బుక్‌లో ఉన్నయి చెప్తే ఎట్లమ్మా? చాలా ఉంటాయి కదా! అన్నీ చేయలేం కదా! అందుకనే సమ్మరీ పాయింట్ లాగా. ఓకే. ఫస్ట్ వన్ రియలైజేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. సెకండ్ వన్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్. థర్డ్ వన్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్. ఫోర్త్ వన్ unsecured creditors plus any deficiency in secured creditors. Fifth one partners loan and sixth one partners capital. ఇదొకటే మనం నేర్చుకోవాల్సింది. ఇంకా డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? డన్. కమ్ ఆన్ స్టార్ట్ చేయడము. Problem number 1. A, B and C are partners. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. So profit generation ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 5:3:2. Their capitals were 9,600, 6,000, 8,400 after paying creditors. The liabilities and assets of the firm. Already creditors pay చేశారంట. రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. క్రెడిటార్స్ కూడా పేమెంట్ అయిపోయిందమ్మా. క్రెడిటార్స్ కి పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రెసెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇలా ఉందంట. లయబిలిటీస్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్స్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్, స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ, స్టాక్. మన దగ్గర పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ తో పాటు అదర్ 2 లయబిలిటీస్ ఉన్నాయమ్మా. లయబిలిటీ 1 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. తెలుసు కదా స్పౌస్ అంటే. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద పార్ట్నర్స్. హరీష్ 2 అదర్ లయబిలిటీస్ ఉన్నాయమ్మా. అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇంకో 2 లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అసెట్స్ ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ, స్టాక్. ద అసెట్స్ రియలైజ్డ్ ఇన్ ఫుల్. మొత్తం రియలైజ్ అయిందంట. ఇన్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ లిస్టెడ్ అబోవ్. ఇన్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ లిస్టెడ్ అబోవ్. అంటే ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ అయ్యి మనకి 1,000 రూపీస్ వచ్చిందంట. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ మెషినరీ అండ్ నెక్స్ట్ స్టాక్. ఓకేనా? పార్ట్నర్ బి ఈజ్ ఇన్సాల్వెంట్. పార్ట్నర్ బి ఈజ్ ఇన్సాల్వెంట్. మా పీస్ మిల్ పేమెంట్ కి సాల్వెన్సీ ఆర్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ కి సంబంధమే లేదు. జస్ట్ ఇగ్నోర్. అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ఎ స్టేట్మెంట్ showing the distribution of cash as and when available, applying maximum possible loss procedure. Applying maximum possible loss procedure. సార్ ఇదేంటి సార్? మనకి పీస్ మిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 2 ways లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ కేస్ maximum possible loss. సెకండ్ కేస్ హైయెస్ట్ రిలేటివ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయమ్మా? 2 మెథడ్స్. మెథడ్ నెంబర్ 1 maximum possible loss and second method highest relative capital. highest relative capital. ఫస్ట్ ఆ టర్మ్స్ అర్థం కావాలంటే ఒకసారి చూడండి. హైయెస్ట్ రిలేటివ్ క్యాపిటల్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ అంటే చూద్దాం. ప్రెసెంట్ పార్ట్నర్ ఒక పర్సనే ఉన్నాడమ్మా. సోల్ ప్రొప్రైటర్ అనుకోండి. అండ్ వాడి క్యాపిటల్ 10,000.
వాడి క్యాపిటల్ 10,000. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఏ బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. అంటే బిజినెసే పార్ట్నర్‌కి పే చేయాలి ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రియలైజేషన్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిసొల్యూషన్. ఓకేనా? 10,000 క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఆ 10,000 బిజినెసే పే చేయాలి. బిజినెస్ దగ్గర 2 అసెట్స్ ఉన్నాయమ్మా. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. ల్యాండ్ సేల్ చేయడం వల్ల 4,000 వచ్చింది. బిల్డింగ్ సేల్ చేయడం వల్ల 6,000 వచ్చింది. సరిపోయిందా లేదా? సరిపోద్ది కదా! బట్ మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ మెథడ్‌లో ఎలా ట్రీట్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ ల్యాండ్ సేల్ చేసాం. ఎంతొచ్చింది? 4,000. మన ప్రిజంప్షన్ కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్. కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్. అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలంటే, ఫ్యూచర్‌లో ఏ అసెట్ కూడా సేల్ అవ్వదు. అంటే మనకి ఫైనల్ పేమెంటే 4,000 అనుకోవాలి. ఫైనల్ పేమెంటే 4,000 అనుకోవాలి. ఏమనుకోవాలి? 4,000. అంటే నీ లాస్ ఎంత అవ్వచ్చు? 6,000. లాస్ ఎంత అవ్వచ్చు? 6,000. సో, ఈ పార్ట్నర్‌కి 6,000 లాస్ అనుకోని 4,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసామని చెప్పాలి. అది ప్రొసీజర్. ఓకేనా? మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్. ఎంత లాస్ రావచ్చు? మా ఫ్యూచర్‌లో అమౌంట్ వస్తది. బట్ ఈరోజు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అసెట్ ఏది రిలీజ్ అయిందమ్మా? ల్యాండ్ కదా! సో, ల్యాండ్ నుంచి 4,000 వచ్చింది కదా! ఇంకా 4,000 ఇంకేమీ రాదు మనకి. ఇంకేమీ రాదు. అంటే పార్ట్నర్‌కి అడ్జస్ట్ అవ్వడం నేర్పియాలమ్మా మనం. అడ్జస్ట్ అవ్వడం. ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆకలేస్తుందమ్మా బాగా. సో, మన కెపాసిటీ 10 ఇడ్లీస్. మన కెపాసిటీ 10 ఇడ్లీస్. సో, ఉన్న బాక్స్‌లో 4 ఉన్నాయి. మన పర్సెప్షన్ ఎలా ఉండాలంటే ఇంకో 6 రావు. ఉన్న 4 అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అందుకే 4 అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంకో 2 వచ్చాయనుకోండి ఆ 2 తీసుకోవాలి. అగైన్ 2 వచ్చాయి మళ్ళీ 2 తీసుకోవాలి. మాక్సిమం కెపాసిటీ 10. మాక్సిమం కెపాసిటీ 10. పార్ట్నర్‌కి రావాల్సింది 10,000. పార్ట్నర్‌కి రావాల్సింది 10,000. ఇప్పుడు బాక్స్‌లో 4 ఉన్నాయి. ఇంకో 6 ప్రాసెస్‌లో ఉన్నాయి. మన అజంప్షన్ ఎలా ఉండాలంటే అసలు ప్రాసెస్‌లో ఒక్కటి కూడా లేదు. ఉన్న 4 అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే రిమైనింగ్ 6 ఏమవుద్దమ్మా? లాస్ కదా! సో, ఫస్ట్ లాస్‌ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఉన్నదాన్ని హ్యాపీగా తీసుకోవాలి. ఓకేనా? మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్. ఎంత లాస్ రావచ్చు మాక్సిమం? ఓకేనా? క్వెషన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాష్ కావాలంటున్నాడు కదా! సో, ఫస్ట్ అసలు పార్ట్నర్ కోసం ఎంతుందో చూసుకోవాలమ్మా క్యాష్. స్టార్ట్ చేయండి. వర్కింగ్ నోట్ నంబర్ 1. వర్కింగ్ నోట్ నంబర్ 1. వర్కింగ్ నోట్ నంబర్ 1. Calculation of cash available to the partner. మరి ఈ క్వెషన్‌లో మనం చూసేది ఏంటంటే అల్టిమేట్‌గా పార్ట్నర్‌కి పే చేస్తాం చూసారా? అది ఎలా పే చేయాలో చూస్తాం. పార్ట్నర్‌కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటది? పీస్ మీల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వచ్చిన అమౌంట్‌ని పీస్ వైస్ డివైడ్ చేస్తూ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో, కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ అమౌంట్ అవైలబుల్ టు ద పార్ట్నర్. పర్టిక్యులర్స్ అమౌంట్. ఫస్ట్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత మీరు చేయండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ కదా! కొంచెం చూడండి. సో, పర్టిక్యులర్స్ అమౌంట్. ఇప్పుడు వచ్చే అమౌంట్ ఎవరెవరికి పే చేయాలమ్మా? నంబర్ 1 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్. నంబర్ 2 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్స్. అండ్ నంబర్ 3 క్యాపిటల్. ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి కదా! ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికమ్మా? స్పౌస్. ఆబ్వియస్లీ. సో, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికమ్మా? స్పౌస్. ఔట్ సైడర్ కదా! ఔట్ సైడర్‌కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడర్ దట్ ఈస్ పార్ట్నర్. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో, ప్రయారిటీ వైస్ లిస్ట్ నోట్ చేసుకోవాలమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్. అండ్ నెక్స్ట్
partner's capital. Interest on loan from spouse, interest on loan from partner, and partner's capital. మనం నేర్చుకొని చూసారా ప్రయారిటీ లిస్ట్? ఆ ప్రయారిటీ ఆర్డర్లో నోట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అవుట్ సైడర్, అండ్ దెన్ ఎనీ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్, అండ్ దెన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో ఫస్ట్ మనకు రియలైజ్ అయింది ఏంటమ్మా? చూడండి, ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లిస్ట్ అబౌవ్ అసెట్స్ ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్. అలో చేయండి సార్. పర్లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి వచ్చినా ఏం అర్థం కాదు. పంపించేయండి. నేనే ఆపానమ్మా, స్టార్టింగ్ 10 మినిట్స్ ఆపాను సార్, కాన్సెప్ట్ చెప్తానని. అంతే మరి. సడన్‌గా రోజు 9కి వచ్చేవాళ్ళం సార్. 8 అంటే కష్టం కదా సార్. కష్టమే అమ్మా. ఏం కాదు. సో ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ రియలైజ్ అవుతుంది. మామ నీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ అదా? అది బ్యాలెన్స్ షీటా ఇచ్చింది? జస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ అసెట్స్, లయబిలిటీస్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ నుంచి ఎంత రియలైజ్ అయిందమ్మా? చూడండి, 1000 రూపీస్. సో మన దగ్గర 1000 రూపీస్ ఉంది. ఈ 1000 రూపీస్ ఎవరికి పే చేయాలి? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌసే కదా! స్పౌస్‌కి ఎంత పే చేయాలి చూడండి. 2000 కదా! మన దగ్గర 1000 ఉంది. మొత్తం 1000 ఇచ్చేసేయండి. This is available amount and this 3 are distributions. ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సేల్ చేసాం. మనకి ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందమ్మా? 1000 రూపీస్ వచ్చింది. వచ్చిన 1000 ఫస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్. ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్‌కి ఇవ్వడానికి ఏమైనా ఉందా? నో. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్‌కి? నో. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏముందమ్మా? ఫర్నిచర్. బికాస్ ఆఫ్ రియలైజింగ్ ఫర్నిచర్ హౌ మచ్ అమౌంట్ వి రికవర్డ్? 2000 రికవర్ అయింది. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికేమో? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్. మా స్పౌస్ కి మన లయబిలిటీ ఎంత? 2000. ప్రీవియస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసిన 1000, మొత్తం 1000, ఇంకా బ్యాలెన్స్ 1000. ఆ 1000 2000 లో ఇవ్వచ్చు కదా? ఎస్ సార్. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఇంకా మన దగ్గర ఎంత ఉందమ్మా? 1000. ఇప్పుడు ఈ 1000 కి ప్రయారిటీ ఎవరమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్. ఎంత పే చేయాలి లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్? 1000. ఉన్న 1000 ఇచ్చేసేయండి. ఇంకా పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఏమైనా పే చేస్తామా? దిస్ ఈస్ అమౌంట్ అవైలబుల్ అండ్ దిస్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫస్ట్ కేసు వచ్చిన 1000 ని ఓన్లీ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ కి ఇచ్చేసాం. సెకండ్ కేసు వచ్చిన 1000 ని మన ప్రయారిటీ ఎవరమ్మా? ఫస్ట్ స్పౌస్ కదా! సో అందుకే ఫస్ట్ స్పౌస్ కి పే చేసాం. స్పౌస్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీటెడ్, లయబిలిటీ సెటిల్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్. లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్ ఎంత పే చేయాలి? 1000. మన దగ్గర ఎంత ఉంది? 1000 ఇచ్చేయండి. ఓకేనా? డన్. సో ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? అవుట్ సైడర్స్ అందరు అయిపోయారు. అండ్ నౌ నెక్స్ట్ మెషినరీ ఎంత రికవర్ అయిందమ్మా? 1200. లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఏమైనా ఉందా పెండింగ్? 2000 ఇచ్చేసాం కదా? నో. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ లోన్? నో. మొత్తం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కే కదా? ఎంత? 1200. మా పార్ట్నర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? 3. ఎవరెవరు? ఏ, బి, సి. ఇప్పుడు ఈ 1200 ఏంటమ్మా? ఏ, బి, సికి పే చేయాలి. ఎవరెవరికి ఎంత పే చేయాలని మన క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఎలా పే చేయాలి? ఎలా పే చేయాలి? ప్రయారిటీ ఏంటి? ఆర్డర్ ఏంటి అనేది. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ స్టాక్. హౌ మచ్? 4000. ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? స్ట్రైట్ అవే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ నోట్. ఇది ప్రతి క్వశ్చన్ కి చేయాలి. మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి? వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ అమౌంట్స్ కావాలమ్మా మనకి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్‌కి ఎంత పే చేయాలి? ఎంత పే చేయాలో తెలిసిన తర్వాత ఏ ఆర్డర్ లో పే చేయాలని మన స్టేట్మెంట్. అది పీస్ మీల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. పీస్ మీల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చిన 1200 4000 ని ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నారు మన పార్ట్నర్స్ వైజ్. ఓకేనా? దానికి 2 మెథడ్స్, మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ మెథడ్ అండ్ హైయెస్ట్ రిలేటివ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. నోట్ చేయడం ఈ స్టేట్మెంట్. డిసల్యూషన్ లాగా ఇది ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చి స్టెప్స్ ఇచ్చి స్టెప్ వైస్ చేసుకుంటే వెళ్ళేది కాదు. బేస్డ్ ఆన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి.
ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారమ్మా, ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అసెట్స్ లిస్టెడ్ అబోవ్, అదే ఆర్డర్ లో రియలైజ్ అయిందంట. సో అందుకే ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియలైజ్ చేసినాం, 1000 రివర్స్ రికవర్డ్. ఉన్న 1000 ఫస్ట్ అవుట్ సైడర్ ప్రయారిటీ కాబట్టి అవుట్ సైడర్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం వి రికవర్డ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఫర్నిచర్, 2000 రికవర్ అయింది. వచ్చిన 2000 లో ఫస్ట్ అవుట్ సైడర్ లో స్పౌస్ కి ఎంత పేమెంట్ అయిందో, ఇనిషియల్ గా 1000, ఇంకా పెండింగ్ ఎంత ఉంది 1000, ఆ 1000 పే చేసాం. ఇంకా మన దగ్గర బ్యాలెన్స్ 1000 ఉంటుంది. ఆ 1000 ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్. నెక్స్ట్ రికవర్ అయ్యే ప్రతిదీ కూడా ఎవరికమ్మా? పార్ట్నర్స్. సో అందుకే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ లాస్ట్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తాం. మా డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ లో పీస్ మీల్ పార్ట్ బి అమ్మ. డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ చూసారా స్టెప్స్, అది పార్ట్ ఏ. పీస్ మీల్ అనేది పార్ట్ బి. ఈ రెండు కలిపి ఒకటే యూనిట్ అమ్మా, డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. డిజల్యూషన్ లో పార్ట్ ఏ అమౌంట్ అవైలబుల్ టు పార్ట్నర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, పార్ట్ బి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్ టు ద పార్ట్నర్స్. 10 స్టెప్స్ అయిపోతాయి కదా. 10 స్టెప్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామమ్మా? ఒక్కొక్క పార్ట్నర్ కి ఎంత పే చేయాలో ఐడెంటిఫై చేసాం కదా, ఎలా పే చేయాలనేది ఇక్కడ. ఓకేనా, నోట్ చేశారా? కంప్లీటెడా? నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ distribution of cash to the partners. Statement showing distribution of cash to the partners. Statement showing distribution of cash to the partners. First column particulars, second column amount, and third column partner A, partner B, and partner C. Partner A and partner B, partner C. పైన మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్నిచర్ మిషనరీ స్టాక్ సేల్ చేసాం. సరే ఫస్ట్ అల్టిమేట్ గా పార్ట్నర్ ఏకి బికి సికి ఎంత పే చేయాలి, వాళ్ళ క్యాపిటల్స్ ఎంత అవుతుందో అది అమౌంట్ మనం పేమెంట్ చూసుకోవాలి, అవునా కదా. సో క్యాపిటల్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఏ హౌ మచ్? 9600. పార్ట్నర్ బి 6000. పార్ట్నర్ సి 8400. టోటల్ క్యాపిటల్ 24000. ఇదేంటేమో బిజినెస్ లో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఉన్న బ్యాలెన్సెస్. బట్ మనం ఎంత పే చేసామో మొత్తం 1204,000. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ అయినప్పుడు పార్ట్నర్స్ కి ఏమైనా పేమెంట్ అవుతుందా? నో. సో ఇగ్నోర్ దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ సేల్ అయినప్పుడు పార్ట్నర్స్ కి ఏమైనా పేమెంట్ అవుతుందా? నో. అగైన్ ఇగ్నోర్ దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ మిషనరీ సేల్ అయ్యేటప్పుడు పార్ట్నర్ కి ఎంత పేమెంట్ అవుతుందమ్మా? 1200. అసలు ఒరిజినల్ గా అందరు పార్ట్నర్స్ కలిపి ఎంత పే చేయాలి మనం? 24,000. బట్ ఈరోజు మిషనరీ సేల్ ఎంత రికవర్ అవుతుందమ్మా? 1200. ఇప్పుడు మా అజంప్షన్ ఏంటో మొత్తం 24,000 లో 1200 మాత్రమే వస్తుంది, రిమైనింగ్ అంతా లాస్. నౌ టెల్ మీ మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్. 24,000 minus 1200. సో పర్టికులర్స్ లో మళ్ళీ కేర్ఫుల్, అర్థమైన తర్వాత నోట్ చేయండి. నేను నోట్ చేసేటప్పుడు మీరు నోట్ చేశారనుకోండి, తర్వాత ఎందుకు చేసామో అర్థం కాదు. ఓకేనా. సో మెషినరీ సేల్ అయినప్పుడు మన మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ ఎంత? 22,800.
మా పర్సెప్షన్ ఎలా ఉండాలంటే మొత్తం 24,000 రావాలి. ఈరోజు 1200 వచ్చింది. రిమైనింగ్ అసలు రాదు. రిమైనింగ్ అసలు రాదు. ఎంత రాదు? 22,800. ఇప్పుడు మనము నార్మల్‌గా అయితే వచ్చిన అమౌంట్‌ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం కదా! ఇప్పుడు వచ్చిన అమౌంట్ కదమ్మా! ఈ లాస్‌ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. లాస్‌ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. నౌ టెల్ మీ అమౌంట్. 11,400, 6,000, 840, 4,560. సో రేషియో ఏముందమ్మా అది? 5:3:2. సో ఒకసారి చూడండి సార్. పార్ట్నర్ ఏకి 9,600 క్యాపిటల్ ఉంది. బట్ మనం అలొకేట్ చేసిన లాస్ ఏమో 11,400. ఎంత ఎక్స్‌ట్రా లాస్ వచ్చిందమ్మా? 1,800. అండ్ హియర్ ఎక్స్‌ట్రా లాస్ 840. పార్ట్నర్ సి 3,840. చూడండి. వాళ్ళ క్యాపిటల్ కంటే ఎక్స్‌ట్రా లాస్ బేర్ చేస్తారా? నో. ఫస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా ఇప్పుడు? ఎక్స్‌ట్రా లాస్ అలొకేట్ అయింది కదా! యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ లాస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి, దట్ ఈస్ ద లాస్ ఆఫ్ సి. దట్ ఈస్ ద లాస్ ఆఫ్ సి. ఇక్కడ వీళ్ళకొచ్చిన డెఫిషియన్సీని ఆ పార్ట్నర్ సికి షేర్ చేయాలి. పార్ట్నర్ సికి షేర్ చేయాలి. సో చూడండి. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ A and B allocated to C. పార్ట్నర్ ఏకి డెఫిషియన్సీ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 800 కదా! 1,800. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ బి 840. టోటల్ 2,640. డెఫిషియన్సీ షేర్ చేస్తే క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతాం? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమవుతుందా? నో. అండ్ హియర్ 0. హియర్ 1,200. అంటే ఈ కేస్‌లో మనకొచ్చిన 1,200 మొత్తం పార్ట్నర్ సికి వెళ్ళిపోయింది. మనకొచ్చిన 1,200 మొత్తం పార్ట్నర్ సికి వెళ్ళిపోయింది. సో అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఎంత అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం మనం? 1,200 కదా! సో ఆ 1,200ని పార్ట్నర్ ఏకి ఏమైనా ఇస్తున్నామా? నో. పార్ట్నర్ బి? నో. పార్ట్నర్ సి? యెస్ సార్. హౌ మచ్? 1,200. మరి ఇది మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ మెథడ్ అంటారు. మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ మెథడ్. మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ మెథడ్. ఓకేనా? అంటే ఎవ్రీ అమౌంట్ రిసీవ్ అయినప్పుడు మాక్సిమం ఎంత లాస్ రావచ్చో ఎస్టిమేట్ చేయండి. లాస్‌ని షేర్ చేయండి. After sharing loss, if at all any partner is facing deficiency, that deficiency will be shared by other partner. మరి ఈ క్వెషన్‌లో ఓన్లీ పార్ట్నర్ సి ఉన్నాడు కాబట్టి మొత్తం పార్ట్నర్ సికి ఇచ్చేసాను. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫిషియన్సీ పార్ట్నర్ ఏకి మాత్రమే వచ్చింది. బికి, సికి పాజిటివ్ ఉంది. అప్పుడు ఎలా షేర్ చేయాలి సార్? నెక్స్ట్ క్వెషన్‌లో డిస్కస్ చేద్దాం అది. ఇప్పుడొద్దు. కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. నెక్స్ట్ క్వెషన్ డిస్కస్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా రిమైనింగ్ పార్ట్నర్ ఓన్లీ సి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇద్దరి డెఫిషియన్సీ తనకు అలొకేట్ చేశాను. ఓకేనా? వీళ్ళ డెఫిషియన్సీ తనకు అలొకేట్ అయింది కాబట్టి వచ్చిన అమౌంట్ మొత్తం తనకే వెళ్ళిపోయింది. 1,200. ఇక్కడి వరకు నోట్ చేయండమ్మా. ఇక్కడి వరకు ఫస్ట్ అయింది. ఉన్న 1,200 డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ 4,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? కమ్ ఆన్. స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాష్ టు ద పార్ట్నర్స్. ఫస్ట్ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? టోటల్ క్యాపిటల్స్.
total capital 24,000, and in that A's capital is 9,600, B's capital is 6,000, and C's capital is 8,400. 8,400. ఏ మెథడ్ అమ్మా ఇది? Maximum possible loss method. That means under each amount realized or each installment received, we need to estimate total maximum possible loss, and that loss should be shared in between all the partners based on their profit sharing ratio. Based on their profit sharing ratio. సో అలా ఇస్తే మనకు వచ్చిన అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 1200 వచ్చింది. మొత్తం 24,000 1200 వస్తుంది అనే పర్సెప్షన్ తోటి 22,800 లాస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. 22,800 లాస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసినప్పుడు ఏమైందమ్మా? 11,400 ఫర్ ఏ, 6,840 ఫర్ బి, అండ్ 4,560 ఫర్ సి. ఉన్న క్యాపిటల్ ఏమో 9,600, బట్ లాస్ అలొకేటెడ్ 11,400. పెండింగ్ అమౌంట్ ఏమో ఎక్స్ట్రా లాస్, దట్ ఈస్ డెఫిషియన్సీ. ఎంత డెఫిషియన్సీ? 1,800, and next B 840, and next C surplus capital 3,840. ఉన్న డెఫిషియన్సీని ఏం చేయాలమ్మా? సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి అలొకేట్ చేయాలి. సో అలొకేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? టోటల్ 3,840 సర్ప్లస్ లో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఏ అండ్ బి అలొకేటెడ్ టు సి ఇస్ 2,640. సో ఆఫ్టర్ అలొకేటింగ్ దట్ 2,640, ఇప్పుడు మనకి ఏమైందమ్మా? పార్ట్నర్ ఏ పర్సెప్షన్ లో టోటల్ 9,600 మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్. పార్ట్నర్ బి పర్సెప్షన్ లో 6,000 మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్. పార్ట్నర్ సి పర్సెప్షన్ లో this 1,200 is not a loss. This 1,200 is not a loss. That means that is the amount actually received. Okay na? But generally straight forward. ఇది బ్యాక్వర్డ్ అమ్మ. అంటే ఏంటి? నార్మల్గా వచ్చిన అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎంత రాదో అదే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి, బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫిగర్ వచ్చే అమౌంట్. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్. అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1,200. ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం? పార్ట్నర్ సి. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్. ఆఫ్టర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ 1,200 ఇంకా బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందమ్మా? 24,000 లో 1,200 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసామా? 24,000 మైనస్ 1,200 ఎంత? 22,800. బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ ఆఫ్టర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 22,800. ఈ 22,800 లో పార్ట్నర్ ఏ అమౌంట్ ఎంత ఉందమ్మా? బికాస్ తన క్యాపిటల్ 9,600, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ నిల్. తన క్యాపిటల్ ఎంత? 9,600. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమైనా అయిందా? నో. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ బి 6,000 ఏమైనా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందా? నో. 6,000. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ సి క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? 8,400. బట్ ఇన్ దట్ 8,400 ఆల్రెడీ 1,200 ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ 7,200. 7,200. అండ్ నౌ మెషినరీ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? స్టాక్. సో ఇప్పుడు స్టాక్ రియలైజ్ అయినప్పుడు మన మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ ఎంత? మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ ఎంత? మనకు కావాల్సింది 22,800, బట్ వీ రికవర్డ్ ఓన్లీ 4,000. రిమైనింగ్ అమౌంట్ 18,800. ఇదేంటమ్మో మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్. And now this 18,800 need to be allocated between A, B, C based on profit sharing ratio. చెప్పండి. 9,400, 5,640, 3,760. So loss allocate అయిందా? Yes sir. Now ఎవరికైనా డెఫిషియన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? So here 200 and here
ఎంతము 360 and next 3,440. How much here? 4,000. Amount distributed. And వచ్చిన 4,000 ని పార్ట్నర్ ఏ కి 200 ఇస్తున్నాం, పార్ట్నర్ బి కి 360 ఇస్తున్నాం, పార్ట్నర్ సి కి 3,440 ఇస్తున్నాం. మా సింపుల్ లాజిక్. సార్ ఉన్న 4,000 రేషియో 5:, ఏంటమ్మా రేషియో ఏంటమ్మా 5:3:2 రేషియో ఉంది సార్. మా ప్రాఫిట్ లో 5:3:2 పాటు లాస్ లో కూడా 5:3:2. ఎవరి రేషియో అయితే తక్కువ ఉందో ఆడికి ఎక్కువ క్యాష్ వెళ్తుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు చూసుకోండి సార్, అదేం సార్ పార్ట్నర్ ఏకి 5 ఉంది సార్, పార్ట్నర్ సికి 2A ఉంది సార్. మరి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎవరికి ఎక్కువ వెళ్తుంది సార్? పార్ట్నర్ ఏకి వెళ్ళాలి కదా సార్, అవునా? లాస్ ఎక్కువ షేర్ అవుతామా, పార్ట్నర్ సికి లాస్ తక్కువ షేర్ అవుతుంది, అందుకే క్యాష్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకేనా? డన్. బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ చెప్పండి ఎంత? మొత్తం 22,800 లో 4,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, ఇంకా బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ 18,800. పార్ట్నర్ ఏ 9,600 ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము? 200 డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, ఇంకా బ్యాలెన్స్ 9,400. పార్ట్నర్ బి 5,640 అండ్ పార్ట్నర్ సి 3,760. ఇది బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది. మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి కొంచెం ఏం చేస్తున్నాం అర్థం కాదు, కొంచెం ముందుకు వెళ్తే అలవాటు అవుతుంది. మీరు డైరెక్ట్ గా 4,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు అనుకోండి 5:3:2లో పార్ట్నర్ ఏకి ఎక్కువ అయిపోతుంది. పార్ట్నర్ ఏ ఎక్కువ ఎందుకు వెళ్ళాలమ్మా, వెళ్ళకూడదు కదా. లాస్ ఎక్కువ షేర్ అయితే అమౌంట్ తక్కువ వెళ్తుంది. మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ మెథడ్ ఎవ్రీ టైం మనము అలకేట్ చేసి ఏముండాలమ్మా, అవైలబుల్ క్యాష్ అలకేట్ చేస్తామా? నో, లాస్ ని అలకేట్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అమౌంట్. ఇప్పుడు మనం 4,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము, అసలు 4,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేదమ్మా, 4,000 బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ లా నోట్ చేస్తున్నాం. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటమ్మా లాస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం. మొత్తం అవైలబుల్ 22,800 క్యాపిటల్ పే చేయాలి. సో 9,600, 6,000 and 7,200. మనం ఏం చేసామో వచ్చిన 4,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేదు, ఏదైతే రాలేదో దాన్ని అలకేట్ చేసాం. మరి దాన్ని అలకేట్ చేసిన బ్యాలెన్స్ ఏమవుతామా, వచ్చిన అమౌంట్ నుంచి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ అని. సో 4,000 అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎంతమ్మా, 200, 360, 3,440. సో మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి, ఈ 4,000 ఏం చేస్తామా సార్, వచ్చిన 4,000 రేషియో 5:3:2 కదా సార్. సో 5:3:2 అలకేట్ చేస్తాం, అప్పుడు పార్ట్నర్ ఏకి 2,000 వెళ్తుంది. కరెక్టా? ఉన్న 4,000 ప్రాఫిట్ కాదమ్మా, క్యాష్. నువ్వు 4,000 ప్రాఫిట్ అనుకుంటే 5:3:2 రేషియోలో షేర్ చేయాలి. 22,800, 18,800 ఏమో లాస్. లాస్ షుడ్ బి అలొకేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. క్యాష్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అలొకేట్ చేయాలా? మనం ఈ క్వశ్చన్ ఏం చేస్తాం, క్యాష్ ని ఎలా అలొకేట్ చేయాలో చూస్తున్నాం. మనకు ఉండే రేషియో ఏంటమ్మా, ప్రాఫిట్ అలొకేషన్ లాస్ అలొకేషన్ రేషియో. అది మరి ఎలా షేర్ చేస్తాం, చేయలేం కదా. అర్థమవుతుందా? క్యాష్ 1,200 పే చేయాలి పార్ట్నర్ ఏబిసికి. ఏ రేషియోలో పే చేయాలి తెలుసా? అసలు క్యాష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేషియో ఉంటుందా అగ్రిమెంట్ లో? నో. అగ్రిమెంట్ లో ఉంటుందమ్మా ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేషియో, లాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేషియో. ప్రాఫిట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. కానీ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా. ఎంత లాస్ రావచ్చో ఐడెంటిఫై చేయండి, లాస్ ని అలొకేట్ చేయండి.
బ్యాలెన్స్ విల్ బి కన్సిడర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాష్. మరి 4,000 కానీ 12,000 కానీ ప్రాఫిట్ కాదు. అది ప్రాఫిట్ అనుకోండి 5:3:2 రేషియోలో అలొకేట్ చేయొచ్చు. అది ప్రాఫిటా? నో, దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్. ఆ క్యాష్ ఎప్పుడు వస్తామా? ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ లాస్. అందుకే లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, లాస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్యాష్. డన్. కంప్లీట్ అయిందా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. ప్రాబ్లం 2 చేస్తే కొంచెం నార్మల్ అవుతుంది సిచ్యువేషన్. అంటే ఇప్పుడు మీ బ్రెయిన్ లో ఉంది కదా, ఏంటిది ఇట్లుంది. ప్రాబ్లం 2 చేస్తే కవర్ అయిపోతాము. అట్లీస్ట్ 70% కవర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేస్తే 100% కవర్ అవుతుంది. అమర్, అక్బర్ అండ్ ఆంటోనీ are in partnership. The following is their balance sheet as at 31st March 2022, on which date they dissolved their partnership and they shared profits in the ratio of 5:3:2. My ratio of profits and losses, not cash. అది క్యాష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేషియో కదమ్మా, ప్రాఫిట్ లాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేషియో. లయబిలిటీస్, క్రెడిటార్ 80,000, లోన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అమర్ 20,000, క్యాపిటల్ ఆఫ్ అమర్, క్యాపిటల్ ఆఫ్ అక్బర్, క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంటోనీ. అంటే ఇక్కడ అవుట్ సైడర్స్ ఎవరమ్మా? ఫస్ట్ క్రెడిటార్ అండ్ దెన్ లోన్ అండ్ దెన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ప్రిమైసెస్, స్టాక్, డెటార్స్. Plant and machinery, premises, stock and debtors. It was agreed to repay the amount due to partners as and when the assets were realized. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో సిరీస్ ఆఫ్ అసెట్స్ వైస్ రియలైజ్ అయింది కదా. ఈ క్వశ్చన్ చూడమ్మా, ఏప్రిల్ 15th కి 60,000 వచ్చిందంట, మే 1st కి 1,46,000 వచ్చింది, మే 31st 94,000 వచ్చింది. ఫ్రమ్ దీస్ అసెట్స్ అన్ని సేల్ అవడం వల్ల మనకి పార్ట్ వైజ్ పేమెంట్స్ వచ్చాయి. ఏప్రిల్ 15, మే 1st and మే 31st. Prepare a statement showing how the distribution should be made under maximum possible loss method and write up cash account and partners capital account. క్యాష్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలంట. ఈ క్వశ్చన్ లో కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది, ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రిపేర్ క్యాష్ లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం మనం. అప్పుడు ఏంటి, ఎప్పుడు రిసీవ్ అయింది, ఎప్పుడు పేమెంట్ అవుతుంది, ఎంత పేమెంట్ అవుతుందో తెలుస్తుంది. స్టార్ట్ చేయడం. ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అమౌంట్ అవైలబుల్ టు ద పార్ట్నర్స్. Calculation of amount available to the calculation of amount available to distribution between partners. సో మీరు చూసారు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 లో రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇవ్వలేదు, 2 లో కూడా రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇవ్వలేదమ్మా. ఒకవేళ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం చేయాలి, అది డిడక్ట్ చేయాలి, ఫస్ట్ డిడక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? పర్టికులర్స్, అమౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఆర్డర్ ఏంటమ్మా? క్రెడిటార్స్, అమర్ లోన్ అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పర్టికులర్స్, అమౌంట్, క్రెడిటార్స్, అమర్ లోన్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. దెన్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీయా? అది కాదమ్మా తీసుకోవాల్సిన డేట్ ఏప్రిల్ 15, 2022. ఏప్రిల్ 15, 2022. మన దగ్గర అమౌంట్ వచ్చింది, ఎంత వచ్చిందమ్మా? 60,000. We received 60,000 అమౌంట్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఈ 60,000 నుంచి ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్కి ఎంత పేమెంట్ అవ్వాలి? 80,000. మన దగ్గర ఎంత ఉంది? 60,000. ఉన్నది మొత్తం ఇచ్చేయండి అమ్మా. 60,000 ఇష్యూడ్ టు క్రెడిటార్స్.
Any amount paid to Amar loan? No. Any amount for partner's capital? No. Next, May 1st, 2022. How much amount we received? 1,46,000. ఈ 1,46,000 మన నార్మల్ క్రెడిటర్స్ ఎంత పే చేయాలి ఒరిజినల్ గా 80,000. ఆన్ 15th April we paid 60,000. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత పే చేయాలి 20,000. సో paid to 20,000, paid 20,000 to creditors. సో ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ 20,000 ఇంకా మన దగ్గర 1,26,000 ఉంటాయమ్మా. ఇప్పుడు ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? అమర్ లోన్ హౌ మచ్? 20,000. సో 20,000 paid to అమర్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా 1,06,000. ఇది ఎవరికమ్మా? పార్ట్నర్. 1,06,000. మొత్తం 1,46,000 వచ్చింది. వచ్చిన 1,46,000 లో 20,000 క్రెడిటార్ కి పే చేసాం, 20,000 అమర్ లోన్ పే చేసాం, ఇంకా 1,06,000 ఎవరికమ్మా? పార్ట్నర్స్. నెక్స్ట్ మే 31st, 2022. 94,000 recovered. Any amount paid to creditors? No. Any amount for Amar loan? No. A total amount will be payable to partners. Done. Ademo calculation of amount available to distribute between the partners. Now, statement showing distribution of amount to the partners. Statement showing distribution of amount in between partners. Fill the columns. Particulars amount Amar, Akbar and Anthony. Particulars amount Amar, Akbar and Anthony. First ఏం చేయాలమ్మా? Capital. Their capital balances. మా ఇక్కడ క్యాపిటల్ అంటే మీనింగ్ అంటే అల్టిమేట్ గా ఆ పార్ట్నర్ కి ఎంత పే చేయాలి అని. అల్టిమేట్ గా ఆ పార్ట్నర్ కి ఎంత పే చేయాలి, వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అని. మా క్వశ్చన్ లో మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చారు కదా. సో అమర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందమ్మా? 1 lakh. చెక్ చేయండి అసెట్ సైడ్ అమర్ లోన్ కానీ అమర్ డ్రాయింగ్స్ కానీ ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు కదా. ఒకవేళ అమర్ డ్రాయింగ్స్ ఉందనుకోండి అమ్మా, ఆ క్యాపిటల్ డిడక్ట్ చేసుకుని అమౌంట్ పే చేయాలి. నెట్ సెటిల్మెంట్కి వెళ్తున్నాం కదా. Drawings ledger will be closed by transfer into capital, right? By transfer into capital. So, Amar rated ఎంత ఉందమ్మా? 1 lakh. Asset side ఏమైనా ఉందా? Loan or drawings? No. So for Amar it is 1 lakh. For Akbar 30,000. For Anthony 90,000. Total 2,20,000. Then సో ఫస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడేమో 15th April. 15th April ఏమైనా అవైలబుల్ ఉందా పార్ట్నర్స్ కి? నో. జస్ట్ ఇగ్నోర్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ డేట్ May 1st, 2022. May 1st, 2022 పార్ట్నర్ కి అవైలబుల్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ నోట్ చేయడమ్మా.
May 1st 2022. మొత్తం 2,20,000 లో మనకి ఎంత రికవర్ అవుతామో 1,06,000. రిమైనింగ్ లాస్ ఎంత? 1,14,000. So distribute that loss in between Amar, Akbar and Anthony in the ratio of 5:3:2. Now tell me ratio of Amar. 57,000. Akbar 34,200. Anthony 22,800. Now Amar, surplus or deficiency? Surplus. How much? 43,000. Next Akbar 4,200 deficiency. Unna capital emo 30,000, but deficiency additional loss entamo 34,200. So deficiency 4,200. Anthony 60. Surplus or deficiency? కూర్చోడమ్మా. డెఫిషియన్సీ ఎవరికి వచ్చినమ్మా? అక్బర్. సో డెఫిషియన్సీ ఎవరు షేర్ చేసుకోవాలమ్మా? అమర్ అండ్ ఆంటోనీ. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో 2 పార్ట్నర్స్ కి డెఫిషియన్సీ వచ్చింది. సర్ప్లస్ ఉన్న పర్సన్ కి అలకేట్ చేశాను డైరెక్ట్ గా, రేషియో ఏమీ లేదు. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇద్దరికి అలకేట్ చేయాలి. ఇద్దరికి అలకేట్ చేయాలి కదా. మాది లాస్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీ. డెఫిషియన్సీ అది ప్రాఫిట్ లాస్ అనుకోండి, నార్మల్ ప్రాఫిట్ షేర్ చేస్తే షేర్ చేస్తాం. మరి ప్రాఫిట్ లాసా? నో. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ అదర్ పార్ట్నర్. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ అదర్ పార్ట్నర్. Insolvency of other partner. In case of insolvency of other partner, last agreed capital ratio. Last agreed capital ratio. ఇక్కడ లాస్ట్ అగ్రీడ్ ఏం లేదేమో, ఓన్లీ క్యాపిటల్ రేషియో. ఓన్లీ క్యాపిటల్ రేషియో. సెకండ్ నోట్ చేయడము. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ Akbar allocated to Amar and Anthony in వాళ్ళ క్యాపిటల్ రేషియో ఏముందాం? 10:9. 10:9. అమర్ 10, Anthony 9. క్యాపిటల్ రేషియో 10:9. చెప్పండి. క్యాలిక్యులేషన్ 4,200 into 10 divided by 19. How much? 10 point ఎంత వస్తుందా? 10.5. So 2,211. Next 1,989. Not only the remaining amount. 40,789. 65,000. And here 65,211. రెండు యాడ్ చేయడము 1,06,000. అంటే ఉన్న 1,06,000 ని అమర్కి 4789, ఆంటోనీకి 65,211 ఇచ్చాము. ఓకేనా? $65,211. డన్. క్లియరా? చెప్పండి.
మా ప్రాసెస్ ఏంటమ్మా? లాస్‌ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. డెఫిషియన్సీ వస్తే రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్యాపిటల్ రేషియో. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్యాపిటల్ రేషియో. అండ్ నెక్స్ట్ వి విల్ గెట్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఉన్న 1,06,000ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది. క్లియరా? నౌ బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్. టోటల్ 2,20,000 ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందమ్మా? 1,06,000. Now tell me balance capital. 1,14,000. For Amar 1 lakh ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందమ్మా? 40,789. బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ 59,211. For Akbar 30,000. And for Antony 90,000 minus 65,211. 24,789. Now, next realized amount date May 31st. So 31st May 2022. Tell me maximum possible loss. మొత్తం మనకు రావాల్సిన క్యాపిటల్ ఎంతమో 1,14,000. బట్ వి రియలైజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 94,000. లాస్ ఎంత? 20,000. Now we need to allocate this loss in the ratio of profit sharing ratio, that is 5:3:2. How much? 10,000, 6,000 and 4,000. Amount distributed is equals to 94,000, 49,211, 24,000, 20,789. 20,789. And last balance capital note cheyadam. Unpaid capital. Unpaid capital. How much? 20,000, 10,000, 6,000 and 4,000. కొంచెం సింపుల్ అయిందా? అనిపిస్తుందా? ప్రాసెస్ అలవాటు అయింది కదా. ఇంకో క్వశ్చన్ చేస్తే అయిపోతుంది. మా కన్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే డెఫిషియన్సీ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది. మీరు చూసుకోండి, సెకండ్ స్టెప్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. ఎందుకంటే డెఫిషియన్సీ రాలేదు ఇక్కడ. ఫస్ట్ స్టెప్లో నీకు డెఫిషియన్సీ వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే డెఫిషియన్సీ వస్తుందో డెఫిషియన్సీ ఎవరికి షేర్ చేయాలమ్మా? అదర్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్యాపిటల్ రేషియో. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్యాపిటల్ రేషియో. ఇంకో 2 క్లాసెస్లో అయిపోద్ది పీస్ మీల్. ఆఫ్టర్ ఇంకో క్లాస్ ఉంది కదా, ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. రేపు మార్నింగ్ అమ్మా 8:30 మందే క్లాస్. దెన్ నెక్స్ట్ నోట్ చేశారా? మా ఈరోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేకపోతే మర్చిపోతారమ్మా. మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి సెకండ్ ప్రాబ్లం కొంచెం బెటర్ ఫీలింగ్ వచ్చి ఉంటుంది. ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ చేస్తే ఇంకొంచెం బెటర్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. మీరు ఏమి చేయకపోతే మొత్తం పోతుంది. ఓకేనా? అది కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఫాస్ట్. కావాలని టైం వేస్ట్ చేయట్లే కదా.
Next, problem number 3. Oh, cash account and capital account ఉంది కదా సరే cash account స్టార్ట్ చేయడం. క్యాష్ అకౌంట్ ఫస్ట్ మన క్యాష్ ఎప్పుడు రిసీవ్ అయిందమ్మా 15th April ఏనా చెప్పండి. ఎస్, now tell me entry for that. Cash account debit to realization account. Cash account debit to realization account. To realization account. How much? 60,000. Again on same date we paid that amount to creditors. Now tell me entry. Payment made to creditors. Realization account debit to cash account. మా బ్రాకెట్లో నోట్ చేయాలి క్రెడిటార్స్ అని ఖచ్చితంగా నోట్ చేయాలి ఎందుకంటే పేమెంట్ ఎవరెవరికి పే చేసినా తెలియదు కదా. సో క్రెడిటార్స్ హౌ మచ్ 60,000. నెక్స్ట్ again we received cash on May 1st. So cash account debit to realization account. మా ఇక్కడ అసెట్ నేమ్స్ తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం నోట్ చేయట్లేదు. హౌ మచ్ 1,46,000. On same date, that is 1st May, we paid 20,000 to creditors. $20,000 to creditors and next 20,000 to loan. And next ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా 1,06,000. ఆ 1,06,000 ఎవరికి పే చేసాం? అదే పార్ట్నర్స్ ఎవరికమ్మా? ఫర్ అమర్ 40,789 అండ్ ఫర్ ఆంటోనీ 65,211. అంతేనా? ఇదే కదమ్మా. సో బై Amar capital how much? 40,789 and for Anthony 65,211. ఎప్పుడమ్మా ఇది కూడా? 1st May. Next date of realization amount 31st May. 31st May to realization account how much? 94,000. వచ్చిన 94,000 ఎవరికి షేర్ చేసాము? 3 members షేర్ చేసాం కదా. సో on 31st May by capitals for Amar how much? How much? 49,211. For Akbar 24,000 and for Anthony 20,789. Total 94,000. Any other pending transactions? No. Now do balance 3 lakh. మా డిజల్యూషన్ లో క్యాష్ అకౌంట్ ఏం చేశారా? డిజల్యూషన్ లో క్యాష్ అకౌంట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం? డైరెక్ట్ బై పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని చెప్పేసి కంబైన్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తున్నాం. బై పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని కంబైన్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా?
కంబైన్డ్ అమౌంట్స్ ని డిఫరెంట్ డేట్స్ తో డివైడ్ చేస్తాం డిఫరెంట్ పర్సన్స్ కి. ఇదే క్యాష్ డిజల్యూషన్ టాపిక్ లో వేసారనుకోండి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ అమౌంట్ ముందు డైరెక్ట్ గా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని వస్తుంది కంబైన్డ్ గా. ఎవరెవరికి ఎంత తెలియదమ్మా. ఓకే, దెన్ దట్ ఇస్ అబౌట్ క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏంటమ్మా? జర్నల్ ఎంట్రీస్, ఎంట్రీ పోస్టింగ్ అంతే. మా డిజల్యూషన్ స్టెప్స్ గుర్తున్నాయా? ఎస్టర్డే 50% అబ్సెంట్. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను పార్ట్నర్షిప్ మొత్తంలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ డిజల్యూషన్ అని. అగైన్ అబ్సెంట్. కంప్లీటెడా? కంప్లీట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ చేయడం. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ పర్టికులర్స్ అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ, పర్టికులర్స్ అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ. నో నీడ్, డేట్ అవసరం లేదమ్మా. Tell me opening capital by balance brought down. Stephen, how much? 1,30,000, 90,000. 1,30,000 and 90,000. Done. Next, my question చూడమ్మా. Any accumulated losses or gains? Accumulated profits loss ఏమైనా ఉన్నాయా? No. Realization profit loss తెలుసా? తెలియదు. తెలుసా? No. బట్ అమౌంట్ పెయిడ్ టు క్యాపిటల్ తెలుసు మనకి. తెలుసా తెలీదా? మరి జనరల్ మనం ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ క్యాష్ అని నోట్ చేసాం మనం. ఎక్కడ? డిజల్యూషన్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో. ఇప్పుడు ఏమవుదమ్మా? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ రియలైజేషన్ లాస్ అవుతుంది. క్యాష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసింది కదా. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఇస్ రియలైజేషన్ లాస్. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఇస్ రియలైజేషన్. మళ్ళీ లాస్ట్ మిగులుతుంది చూసారా? 20,000, 10,000, 6,000, 4,000 అండ్ హియర్ 18,800. ఇదంతా ఏంటమ్మా? రియలైజేషన్ లాస్. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ అంటే మీనింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్పెయిడ్ అమౌంట్. అన్పెయిడ్ అమౌంట్ పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ దట్ ఈస్ ద రియలైజేషన్ లాస్. లాస్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. చెప్పండి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్.
ఎప్పుడమ్మది? 1st May. ఎంత? 40,789 and next 65,211. Again, to cash account on 31st May. How much? 49,211, 24,000, total 1,30,000 and 90,000. చెప్పండి. 10,000, 6,000 and 4,000. మీరు అక్కడ 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ రాశారనుకోండి, దట్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్. బికాస్ డిజల్యూషన్ కేసులో క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ అన్ని జీరో అయిపోవాలి. ఏ లెజర్ లో బ్యాలెన్స్ ఉండొద్దు. బ్యాలెన్స్ ఉండొద్దండి ఇక్కడ. బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమ్మా? రియలైజేషన్. బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ లాస్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. మీరు రియలైజేషన్ లెజర్ అకౌంట్ చేశారనుకోండి, ఈ అమౌంట్ లాస్ వస్తామా? క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది 20,000. ఓకేనా? మరి లింకేజ్ అర్థమైందా? పార్ట్ ఏకి పార్ట్ బికి. డిజల్యూషన్ 10 స్టెప్స్ కి పీస్ మీల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లింక్ అర్థమవుతుందా? దెన్ ఇవి 2 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్లో ఒక 3 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. టుమారో క్లాస్ ఇంకో క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోతే విల్ స్టార్ట్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ ఆర్ ఎల్స్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్. ఓకేనా? మా అమాల్గమేషన్ కన్వర్షన్ తెలియాలంటే కొంచెం కంపెనీస్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. ఓకేనా? చూద్దాం. ఒకవేళ కంపెనీ గురించి ఐడియా ఉంది అని అనిపిస్తే అది కంటిన్యూ చేద్దాం. లేదంటే అది లాస్ట్లో ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేద్దాం. లాస్ట్ అంటే ఎప్పుడు? గ్రూప్ 1 కాదు, గ్రూప్ 2 అయిపోయిన తర్వాత. ఎందుకంటే కంపెనీ గురించి ఐడియా గ్రూప్ 2 వస్తుంది మీకు, అప్పటి వరకు రాదు. ఓకేనా? దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.